Здравствуйте, дорогие друзья! Hello and welcome to Grammar Lesson 4, Part 2 of the Practical Russian course for beginning students. In this lesson, you will learn how to use the accusative case with verbs Звать, and. называть. Remember to repeat the words out loud after tomorrow. See the info card above about imperfective and perfective aspect. The imperfective aspect verb to call or to summon is Звать, the perfective aspect verb to call or to summon is позвать, to name is назвать. conjugation of the verb Звать. I call is Я зову, you call is ты зовешь, he or she calls is он зовет, она зовет. we call is Мы зовем, you call is вы зовете, they call is они зовут. Они зовут. Они зовут меня. they call me. For example, in the accusative case, you would say Ее зовут. her name is, not she name is. Она зовут. Her Ее. is the accusative of she. Она. For example, my name is Anton, Меня зовут Антон. not Я зовут Антон. where the subject is Антон. and Меня. is the object. For example, the doll's name is Masha. Куклу зовут Маша. Note that in the nominative case, the feminine noun Кукла. changes the ending А. for У. Куклу. it's in the accusative case. The question method can be used for determining cases in which a question is asked to the required word. Они зовут профессора. They call the professor. Она зовет доктора. She calls the doctor. Who? Кто? Они. Они зовут Whom? кого? Профессора. Who? Кто? Она. Она зовет Whom? кого? Доктора. Compare the nominative subjective case with the accusative objective case. A friend calls Lisa to go to the movies. Друг зовет Лизу в кино. Друг. Is in the nominative subjective case and is the subject of the sentence. Друга зовут Семен. My friend's name is Simon. Друга. Is in the accusative case and is the object of the sentence. Жена зовет мужа в оперу. The wife calls her husband to go to the opera. Жена. Is in the nominative subjective case and is the subject of the sentence. Жену зовут Лиза. My wife's name is Lisa. Жену.
is in the accusative case and is the object of the sentence. Муж зовет жену в театр. The husband calls his wife to go to the theatre. Муж Is in the nominative subjective case and is the subject of the sentence. Мужа зовут Денис. My husband's name is Dennis. Мужа Is in the accusative case and is the object of the sentence. The imperfective aspect называть, to name or to call, называться, to be called. The perfective aspect назвать, to name or to call, назваться. to be called. See the info card above about reflexive verbs. Conjugation of the verb Называть, называться. I call, Я называю, I am called, я называюсь, you call, ты называешь, you are called, ты называешься, he, she calls, он называет, она называет, he, she is called, он называется, она называется, we call, мы называем, we are called, мы называемся, you call, вы называете, you are called, вы называетесь, they call, они называют, they are called, они называются. Называть, to call or to name, называться. to be called. Как вас называть? Маша или Мария? How or what should I call you, Masha or Mary? Ее нельзя назвать красивой. You can't call her beautiful. Назовите главные города России. Name the main cities of Russia. Город называется Суздаль. The city is called Suzdal. Pronouns in the accusative case. Me, Меня, you, тебя, him, его, her, ее, it, его, us, нас, you, вас, them. их. Тебя зовут Антон. You are called Anton. Меня зовут Олег. I am called Oleg. Вас зовут Татьяна. You are called Tatiana. Нас зовут Миша и Даша. Our names are Misha and Dasha.
тебя зовут? What is your name? Как его зовут? What is his name? Как вас зовут? What is your name? Как их зовут? What are their names? In this lesson you have learned how to use the accusative case and the verbs to call or to name. As you proceed through this practical Russian course, your Russian language skills will increase incrementally and will become long-lasting. If you like this video, please subscribe, ring the notification bell and like this video. До свидания. And we will see you next time in the practical Russian course for beginning students. Goodbye.